Bienvenido. Welcome back to Pasa on RadioLatinoTV.com. As promised, today we have a guest, and our guest we're very privileged to have with us, Moises Castillo, from United Hispanic Americans representing Northeast Indiana. Welcome. Gracias. Me llamo Moises Castillo, trabajo para United Hispanic Americans, muchos conocen el Centro Benito Juárez. Quería hablar un poco del el centro. Comenzó el programa de jóvenes que se llama Libre de Cigarrillos y el grupo se llama Voz en español. El programa es para jóvenes de edades de 12 a 18 años. El objetivo del programa es de educar a los jóvenes acerca de los malos efectos de fumar. Welcome, and as we said, we will do this bilingual, both English and Espanol. And we're so happy to all the listeners who continued on with us here, and why not? We always promise some kind of interesting programo. Can you, tell us about yourself? Why are you qualified to do your job at United Hispanic Americans? In other words, why were you chosen to do this over other people? Bueno, empecé a trabajar en el Centro Benito Juárez en el año 2000, ya hace 10 años más, y me escogieron a mí porque había trabajado como trabajador social en el hospital de Parkview Hospital y como era bilingüe, entonces por eso me agarraron. Y entre los 10 años he sido el trabajador, he tenido varios puestos: trabajador social, traductor, asistente del director, y ahora soy el coordinador para los niños para dejar de fumar. Well, I would like to say some things about United Hispanic Americans in English. I've been very impressed. And your website, I consulted your website, and the mission of United Hispanic Americans is to improve the quality of life for Hispanics in Northeast Indiana by providing advocacy, social, and cultural services, and promoting an understanding of Hispanic cultures, challenges, and opportunities. So important today. It's so important any day, really, but so important to do. So the mission of United Hispanic Americans is tremendous, and you have programs and events to do that. Now, I don't know, do you want to talk about now your title? What is your title in Spanish? Your title there, and your program that you are in charge of for this one? Se llama Tobacco Free Coordinator para los jóvenes. Y el objetivo del programa es de educar a los jóvenes acerca de los malos efectos de fumar y reducir el porcentaje de jóvenes que fuman. En el programa los jóvenes planean actividades divertidas para prevenir a otros estudiantes que fumen. También en el programa de Libre de Cigarrillos, los jóvenes serán educados acerca de los malos efectos que suceden cuando fuman. Otro de los enfoques del programa es de informar a la comunidad de las maneras engañosas que las compañías tabacaleras están usando. Pues I first ran into that program a few years ago. A couple years ago at the Allen County Public Library, and it was a health fair. And there was a booth set up providing information about the program. And as I understand it, the program is more than 1 year, and is funded through, for one main reason, meaning one main funder at least, multi-year grant through the Indiana Tobacco Prevention and Cessation. Sí, es correcto. Ahora cambió. Ahora es el State Department of Health. And which is within the State Department of Health. Sí, and we have a Commissioner of Health in Indiana
who is very much in favor of what you're doing. She has been to Fort Wayne, by the way, giving talks, you know, and she promotes, she says, she means what she says. So it's tremendous that you have funding, because it's hard to do a program without funding. And volunteers, that's another way to do it. But this is really, really good. We will provide more information about how to find out more information as we go. Some of the events that you have done to promote smoking cessation and how to become more healthy, and that's through not smoking. One of them is Cinco de Mayo Family Fiesta. Sí. But that's not your only one. You do other events too to help this, to help the cause. Sí, y quería también hablar, bueno, un poco más de mi programa, y también voy a hablar de otras actividades que tenemos para el departamento de Tobacco Free. Porque hay algunas de las maneras engañosas que usan las compañías tabacaleras, es no poner ingredientes que tienen los cigarrillos. Algunos de los ingredientes son los siguientes, que es arsénico, ácido acético, hidrónico, hidracina, formaldehído, DDT, monóxido de carbono. Los ingredientes mencionados son hallados en pesticidas, veneno de ratas, en pinturas, líquidos de limpieza, gasolina, baterías de carro y plásticos. También quiero hablar del evento nacional que estaremos celebrando en marzo 21, que se llama Kick Butts Day. Es el programa mío de los jóvenes, de los niños. En español se dice Día de Patear el Cigarrillo. And you also have helped, maybe you mentioned this in Espanol, from the Lafayette Medical Center Prevention Clinic in Fort Wayne, Indiana, where they can obtain information about your program also. Because I've actually seen it there. That's why I bring this up. See, let me, you may need to repeat the question in Espanol. As we are here today on Pasa on RadioLatinoTV.com, in the state of Indiana, the Indiana State Senate and the state of Indiana is about ready to pass a law called No Smoking Ban. You've got to like that, don't you? Sí. And can you repeat the question to Espanol? What the topic is, the topical. No smoking ban. Lo que dijo es de que el Estado está listo para, o está en preparación para pasar leyes en contra fumar en varios trabajos o en varias localizaciones. Pero pienso que si Indiana es a smoke free state, un estado donde se puede beneficiar para las gentes que quieren dejar de fumar. Pero quiero hablar del día del Kick Butts Day. El día de patear el cigarrillo es un evento nacional de activismo que moviliza a los jóvenes para que ellos informen a la comunidad y tomen acción en contra de las compañías tabacaleras. Este año será el 17 año que el evento de patear el cigarrillo se llevará a cabo. El evento llamado Día de Patear el Cigarrillo será el 21 de marzo. En este evento habrá juegos, comida e información para personas que quieran dejar de fumar. Well, I'm actually, I appreciate all this great information. The no smoking ban, not every state has one. Ohio does, I believe, Illinois may. Todos casi tienen alrededor de Fort Wayne, tiene Michigan, Illinois lo tiene. Oh, really? Kentucky, Ohio, pero Indiana es el único aquí casi en el Midwest que hemos estado peleando por leyes para libre de cigarrillo y todavía estamos luchando para esas leyes que se puedan pasar. In public places, the focus of the law really is restaurants, public places, and it already applies to libraries and banks, many buildings.
On their own, people don't allow smoking anymore. Like you walk into a bank, no smoking. But that's not because of a law. That could be a building ordinance, or they choose to do it. So what this would do, it would carry that further. More mas to restaurants, bars, baros, other public places, other public buildings. Universities maybe, some already do not allow smoking. But this law, no smoking ban, will make it legal officially across the entire state of Indiana for no smoking in bars and restaurants and other establishments as we go down the road. Is that about it? Sí. Sí, okay. Ahora, aquí en Fort Wayne sí tenemos leyes donde no se puede fumar en restaurantes y en otros lugares públicos, pero yo sé que en New Haven y alrededor de Fort Wayne, entonces no hay nada de leyes que protejan a las personas. The idea from about 2 years ago was that there are 72 counties, and each county or each city can do their own smoking ban or don't do their own smoking ban. But that's no longer the case, is it? Because now, once we have one statewide, it applies statewide. Sí, correcto. Okay. Let me ask you something. I was just reminded by Raul, our technician, about this. What about a person who wants to quit smoking? Can they get help from your organization? Sí. Sí, me pueden, hay ayuda gratis para personas que quieran información y dejar de fumar. Hay expertos, médicos que pueden ayudar en esa área. And to do that would be through the website or call the number. Sí, I didn't comprehend everything you just said because I don't there know is experts that we do. Yeah, we do have Okay. experts that Yeah. that can help people quit smoking for free. Entonces sí podemos, trabajamos con otras personas que son expertas para que las personas que quieren dejar de fumar, hay ayuda para ellos. Y me pueden llamar al teléfono para más información 456-5000 456-5000, y el Centro Benito Juárez está localizado en el 2424 Fairfield Avenida.